Hi, hello viewers. Welcome to our channel. ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம டிபார்ட்மெண்டல் கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு ஃபர்தராக வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கும். இது வந்து நாங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸாக எடுத்துப்போம். ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Question 1. Dash is a form of organization wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of economic interest of themselves. So answer is option A, cooperation. அடுத்து question 2. Who is known as the father of scientific management? Answer is option A, F.W. Taylor. அடுத்து question 3. According to Dash, management is a multi-purpose organ that manages business and manages managers and manages workers and work. So it's option D, Peter Drucker. So Peter Drucker padi, the management is a multi-purpose organ that manages business, managers and workers and work. அடுத்து question 4. Which is not one of the functions of management? So it's option D, zero budgeting. So zero budgeting is not one of the function of management. Other than that, planning, directing, organizing, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it is the functions of management. அடுத்து question 5. Dash sets organizational objectives and goals and determines the approach by which objectives and goals are to be accomplished. So it's option A, planning. அதாவது planning sets organizational objectives and goals and determines the approach by which objectives and goals are to be accomplished. The planning கான ஒரு definition. அடுத்து question 6. Which one is not the principle of cooperation? So it's option D, profit earning. So profit earning is not a principle of cooperation. அடுத்து question 7. In which section of Cooperative Societies Act 1983 gives power to the government to constitute common cadre of service in cooperative institutions? So option D, section 75. So Cooperative Societies Act 1983 ஓட section 75ல கொடுத்திருக்கிறது powers to government to constitute common cadre of service in cooperative institutions. அடுத்து question 8. Dash is concerned with determining the specific activities needed to accomplish the planned goals and objectives. So it's option B, organizing. So here organizing is concerned with determining the specific activities needed to accomplish the planned objectives and goals. So organizing க்கு ஒரு definition. அடுத்து question 9. In which section of Cooperative Societies Act empowers registrar give direction to suspend a paid officer or servants of a cooperative society? So it's option D, section 76. அடுத்து question 10. In which section empower financing bank to insist the books of a cooperative society? So it's option A, section 83. அடுத்து question 11. All powers of registrar are delegated to deputy registrar of cooperative societies except the powers in one of the following section. So it's option D, section 88. So except section 88, in all sessions, all the powers of registrar are delegated to deputy registrar of cooperative society. அடுத்து question 12. How many times the general body meeting must meet in a year? So it's option C, once in a year. So yearly once the general body meeting must meet. அடுத்து question 13. Voting principle of a cooperative society is option B, one man one vote. So இதான் பார்த்தீங்கன்னா cooperative society ஓட voting principle, that is one man one vote. அதாவது ஒரு நபர் ஒரு வாக்கு. அடுத்து question 14. Limited liability means that liability of the members are dash. So it's option A, limited to their paid up share capital.
அடுத்து question 15. Which of the following organizational structure is followed by cooperatives in India? So it's option A, federal structure. So federal structure is the organizational structure that is followed by cooperatives in India. அதாவது கூட்டமைப்பு. அடுத்து question 16. Interest rate of deposits of a primary agriculture cooperative credit societies are fixed by dash. So it's option D, register. So the interest rate of deposits of a primary agriculture cooperative credit societies are fixed by register. அடுத்து question 17. The winding up of cooperative society means option A, liquidation. அடுத்து question 18. The bylaw of a society is its dash. So option C, registered by laws. அடுத்து question 19. Chief executive officer of a cooperative society. So option C, secretary. So secretary is the chief executive officer of a cooperative society. அடுத்து question 20. Dash area needs greater emphasis of financial management in cooperatives. So it's option A, loan recovery. அடுத்து question 21. According to Keith Locker, which one of the following is not a function of the production management? So it's option D, the working capital. So Keith Locker படி working capital வந்து production management ஓட ஒரு function கிடையாது. அடுத்து question 22. Autonomy and independence is the dash cooperative principle. So option C, fourth cooperative principle. அதாவது நாலாவது cooperative principle. அடுத்து question 23. In the dash, the board of directors reports to membership, reviewing the past business year and the year's financial statement. So it's option A, annual general body meeting. அடுத்து question 24. Where it is possible, written notice must be sent to all members at their official addresses at least dash prior to annual general body meeting. So it's option A, 1 week. So at least 1 week prior to annual general body meeting. அதாவது ஒரு வாரம். அடுத்து question 25. Every society shall maintain dash for recording the proceeding of the general body. So it's option A, minutes book. So every society shall maintain minutes book for recording proceedings of the general body. அடுத்து question 26. Every society shall maintain dash for recording the applications for membership containing the name and address of the applicant. So it's option C, membership application register. So every society shall maintain membership application register for recording the applications of membership containing the name and address of the applicant. அடுத்து question 27. Which of the following differs from principle of management? So it's option D, autocratic. அதாவது சர்வாதிகாரம். அடுத்து question 28. Modified cooperative principles which acting at present is implemented from the year dash. So it's option C, 1995. அதாவது 1995. அடுத்து question 29. Every society shall maintain dash showing daily receipts and expenditure and the balance at the end of the each day. So it's option B, day book. So every society must maintain a day book showing daily receipts and expenditures and the balance at the end of the each day. அடுத்து question 30. In the case of issuing loans, dash showing the number and date of disbursement of each loan issued to members, the amount of loan, the purpose for which it is granted, distinguishing principal and interest. So it's option A, loan ledger. So
ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து லோன் லெஜர் காட்டும். அடுத்து question 31. Every cooperative society shall maintain accounts and books for the purpose of recording business transaction by it and close them every year on dash. So it's option B, 31st March. So 31st March வந்து business transactions ரெக்கார்ட் பண்ணுற அந்த அக்கௌண்ட் அண்ட் புக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணப்படும். அடுத்து question 32. One of the primary management function of dairy cooperatives is option C, procurement management. அடுத்து question 33. The urban cooperative banks and employees, thrift and credit societies are examples of dash. So it's option B, non-agricultural credit societies. So these urban cooperative banks and employees thrift and credit societies are the examples of non-agricultural credit societies. அடுத்து question 34. The Banking Regulation Act 1949 is not applicable to option C, primary agricultural cooperative credit societies. So Banking Regulation Act 1949 is not applicable to primary agricultural cooperative credit societies. Answer is option C. அடுத்து question 35. In the following, which is not the duty of a circle deputy registrar? So answer is option B, appointment of special officers. அடுத்து question 36. In the following cooperative department officers, who is the non-gazetted officer? So it's option D, cooperative sub-registrar. So இந்த cooperative department officersல யார் வந்து non-gazetted officer அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அது வந்து ஆப்ஷன் டி, கோஆப்ரேட்டிவ் சப் ரெஜிஸ்டர். அடுத்து question 37. In the following registers of liquidated society, which one is not maintained by the liquidation officer? So it's option A, profit and loss account. So இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் லிக்விடேட்டட் சொசைட்டியில் லிக்விடேஷன் ஆஃபீஸர் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்து question 38. Milk cooperative separated from cooperative department in the year dash. So it's option D, 1965. அதாவது 1965 ஆண்டில் மில்க் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணப்படுது. அடுத்து question 39. In Tamil Nadu, cooperative department is administratively divided into option B, 3. அடுத்து question 40. According to the saying of Chester Van Bernard, organizing is dash. So it's option B, combine activities of 2 and more than 2 persons. அதாவது செஸ்டர் வான் பெர்னார்ட் படி organizing is combined activities of 2 and more than 2 persons. ஸோ இந்த வீடியோவில் டிபார்ட்மெண்டல் கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலை வந்து கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காமல் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்டில் தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அண்ட் உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸை நாங்கள் எடுத்துப்போம். அதனால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த பார்ட்லேயாவது டவுட் இருந்தாலுமே அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.